Sss Disbursement Account Online Enrollment Step-by-Step Guide. Pumunta lamang po sa sss.gov.ph under Members, Login, i-type ang inyong username and password and click Sign In. I-click ang Services and then under the pop-up menu, click Disbursement Module. In line with the disbursement module, piliin lamang po ang Disbursement Account Enrollment Module. Lalabas ang pop-up menu, i-check ang I certify and I understood and then click Proceed. So, eto po ang Disbursement Account Module. Pipili ka kung bank or e-wallet. So, for today, pipiliin po muna natin ang e-wallet. Under dito sa mga options, pipiliin natin ang padala through Lovillier po. I-type ang ating active mobile number na nakaregistered sa SSS and then itatype ulit natin to confirm. Then mag-a-attach po tayo ng picture ng ating valid ID. And then, magsi-selfie po tayo, hawak ang ating valid ID, and then isasubmit din natin ang selfie pictures na ito. I-check muna natin itong I certified all information, and then click natin ang enroll. After clicking the enroll, wait for 2 to 5 days approval and then babalikan natin at titingnan natin kung approve na ang ating disbursement account. So, eto na po ang approved SSS disbursement account through cash padala sa Lovillier po. Thank you.